Yeah, very good morning to one and all. Welcome to our second chapter in our digital control systems subject. Our second unit is completely regarding to the concept of jet transforms. I think all of you know uh, very well about the jet transformations because of all of you study this subject in second year mathematics M3 and signals and systems. Uh, okay, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు ఆల్రెడీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా చదివే ఉంటారు. అందులో ఉండే బేసిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ అండ్ మేబీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అవే రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తారు, సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1, ఫైండ్ ది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, and he will give another function in terms of z. F of z is equal to z plus 1 divided by z square plus 2z plus 3s. Find the inverse z transformation. So our second unit is completely regarding to the concept of z transforms and inverse z transforms. Okay, so let us see some of the introduction of z transformations. We know very well the basic definition of the jet transform. How can we find the jet transform of any function f of t? Okay, so the jet transform of function f of t is obtained from the Laplace transform of f star t by performing the transformation z is equal to e power ts. So this is the definition of the jet transform. Okay, the jet transform of any signal f of t is obtained from the Laplace transform of f star t. F of t should be different to the f star t. Okay, f star of t is nothing but sampled signal, our discrete signal. F of t is a continuous time varying signal. Okay, f of t is always a continuous time varying signal. We have to find the Laplace transform for f star t. F star t is nothing but discrete signal. You have to first find the Laplace transform for our discrete signal, equivalent signal of f of t. F of t ki equivalent signal aina f star t ki మీరు Laplace transform కనుక్కొని next you have to substitute e power ts as z, that is called as transformation. By performing the transformation z is equal to e power ts in the Laplace transform of f star t, then you get the jet transform of f of t. The jet transform of any continuous time varying signal or function f of t can be obtained by performing the transformation z is equal to e power ts or e power ts is equal to z in the Laplace transform of f star t. Okay, here f star t is nothing but f of kt, equivalent discrete signal of our continuous time varying signal or analog signal. Okay, so first you have to convert our analog signal f of t into discrete signal f of kt. Then you apply the Laplace transform for our discrete signal, you get f star of s. Next you replace the transformation e power ts is equal to z. Finally we get the formula for jet transform of f of t. So this is the formula. Jet transform of f of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. This is the basic formula of the jet transform. Okay, jet transform of any continuous time varying signal f of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. Here f of kt is nothing but our sampled signal. Okay, or the signal after applying the sampling process. Before applying sampling process, our signal is continuous time varying signal, that is f of t. After applying sampling process, it is converted as f star t, that is f of kt. Okay, I repeat the same thing. The definition of jet transform is the jet transform of any continuous time varying signal f of t is obtained from the Laplace transform of f star t by performing the transformation z is equal to e power ts. ఈ డెఫినేషన్ కి మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే మనం
e power ts is equal to z అనే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f star t లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫర్ ది గివెన్ సిగ్నల్ ఆఫ్ f of t. మనకి f of t సిగ్నల్ ఇస్తారమ్మా, కంటిన్యూస్ టైం వేరియింగ్ సిగ్నల్. ఆ కంటిన్యూస్ టైం వేరియింగ్ సిగ్నల్ ని మనం శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తే మనకి f of kt వస్తుంది. f of kt ఫంక్షన్ ఎలా వస్తుందంటే, you have to put t is equal to kt in all the places of t. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన సిగ్నల్ లో t ఉన్న ప్రతి చోట కూడా kt substitute చేస్తే we get f of kt. okay, so this f of kt is nothing but f star t. f star t is the sampled signal which can be obtained by substituting t is equal to kt at all the places of t in our continuous time varying signal f of t. f of t function, for example 2t plus 3t అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, t ప్లేస్ లో kt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. t స్క్వేర్ ప్లస్ 2t అని ఇచ్చారు అనుకోండి, t ప్లేస్ లో kt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ f of t లో t is equal to kt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు f star t వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ f of kt. ఈ f of kt నే మనం ఏమంటాం అంటే శాంపిల్డ్ సిగ్నల్ అంటాం, ఆర్ ది డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ అంటాం. ఓకే, సో దానికి మనం నెక్స్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలి. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ f star of s, Laplace transform of that particular discrete signal f star of t is nothing but f star of s, which is equal to Laplace transform of f star of t, that is equal to basic Laplace transformation formula by the sigma k is equal to 0 to infinity that function f of kt into e power minus k into ts. Next ఇందులో మనం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీప్లేస్ e power ts as z. అదే కదా మనకి ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ in f of s, f star of s, to get f of z. So f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. ఇక్కడ మనకి ఏముందన్నమాట, e power minus k ts ఉంది. e power ts is nothing but z, remaining term is minus k, so z power minus k. You can write e power minus k into ts as e power ts whole power minus k. e power ts is z, so z power minus k. So finally we get the expression for z transform of a signal f of t. Z transform of f of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. You remember this formula. This is the basic formula for z transform of any continuous time varying signal. Z of f of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. How can you get f of kt value? F of kt value is nothing but substitute t is equal to kt in our given analog signal f of t. f of t లో మనం t ఉన్న ప్రతి చోట kt ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే f of kt వస్తుందమ్మా. f of kt into z power minus k వేసి దానికి లిమిట్స్ k is equal to 0 to infinity సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సిగ్మా k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. So this is the definition of Z transform. The Z transform of any continuous signal is obtained by the Laplace transform of discrete signal f star of t by performing the transformation z is equal to e power st. So here if f of t is a time varying function, then f star of t is equal to f of t at t is equal to kt, which is equal to f of kt. We can obtain the function f of kt, this is a discrete function, by substituting t is equal to kt in f of t. So the sampled signal or the discrete signal f star of t is equal to f of kt. Next you have to apply the Laplace transform. So the Laplace transform of our discrete signal, Laplace transform of f star of t, which is equal to f star of s, which is equal to, it is a basic formula, sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into e power minus k into ts. Okay, replace e power ts as z in f star of s to get f of z. Okay, f of z ni manam
For getting f of z, you have to substitute the transformation e power ts is equal to z. Then the z transform of f of t as f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. This is the basic formula for z transformation. You have to use this basic formula for finding the z transform of any basic signal. Okay, okay, certain we have some set of basic signals, unit step signal, ramp signal, pulse signal, okay, impulse signal. All those are basic signals. So for getting the z transform of our basic signals, you have to use this basic formula. ఓకే, వన్స్ మనం వాటికి ఆ బేసిక్ సిగ్నల్స్ ని ఫార్ములాస్ ని జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ ఫార్ములాస్ ని మరో ప్రాబ్లమ్స్ లో యూస్ చేసుకుంటాం. జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ జెడ్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాస్ ని డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో యూస్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ బేసిక్ సిగ్నల్స్ కి, ఫర్ ఆల్ బేసిక్ సిగ్నల్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ బేసిక్ ఫార్ములా టు డిటర్మైన్ ది జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సిగ్నల్. ఓకే, next, this is the operations of taking the z transform of a continuous data function f of t involves the following steps. These three are the steps which are involved to determine the z transform of any continuous time varying function. The step 1 is f of t is sampled by ideal sampler to get f store of t. Okay, first you have to apply the sampling process on continuous time varying signal to get f store of t. So f store of t is equal to f of kt at k is equal to 0 to infinity. Okay, first you have to convert the continuous time varying signal f of t to f of kt by substituting t is equal to kt in f of t. Next, then apply the Laplace transform to the f star of t. Second step is the Laplace transform of f star of t is taken to give f star of s. So f star of s is equal to Laplace transform of f star of t. Not apply Laplace transform to basic signal f of t. You have to apply the Laplace transform for either f of kt or f star of t. Both are same. Okay, so the Laplace transform of f star of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into e power minus kts. Next, replace the transformation e power ts by z in f star of s to get f of z. So finally, the basic expression for f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. You remember this basic formula, z transform of any continuous time varying signal as f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. Next, very important short question in your final examinations is relationship between the Laplace transform and the z transform. We know the domain in the Laplace transform. The domain in the Laplace transform is s. Okay, so here indirectly he is asking the relationship between s and z. Okay, s ki z ki madhyana relationship ni find out cheyamantunaru. Okay, so f of s is the Laplace transform of continuous time varying signal f of t. So f of s is equal to Laplace transform of f of t is equal to sigma 0 to infinity into f of t into e power minus st. This is the basic formula for Laplace transform of any signal. Okay, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మీకు Laplace transform of f of t is integration of 0 to infinity f of t into e power minus ht into dt. ఇదే మీరు ఏ బుక్స్ లో చూసినా సరే బేసిక్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఫార్ములా ఇదే ఉంటుంది. కానీ మీరు ఈ స్టెప్ లో ఏం అప్లై చేశారమ్మా, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్టార్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ సిగ్మా అని అప్లై చేశారు. ఇక్కడేమో ఇంటిగ్రేషన్ ని యూజ్ చేశారు, ఇక్కడ సిగ్మా టర్మ్ ని యూజ్ చేశారు. మీకు ఆ టర్మ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, మీకు ఇంటిగ్రేషన్ కైనా సిగ్మా కైనా మీనింగ్ ఏంటి అంటే సమ్మేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to infinity meaning is you have to sum all the values of that signal from 0 to infinity. Sigma k is equal to 0 to infinity anna meaning enti anante you have to sum all the instant of the signals at from 0 to infinity. But ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ.
F of t is a continuous signal. That's why we represent it with the integration symbol, integration of 0 to infinity. But here the function is f of kt. F of kt is not a continuous time varying signal. It is a discrete signal. Okay. Only the magnitudes are available. Only the signal data is available at a particular instance of t, 1t, 2t, 3t, and so on, kt and t. Okay. That's why we represent it with the notation of sigma. So here the meaning of sigma k is equal to 0 to infinity of f of kt is similar to that of notation integration of 0 to infinity f of t. Okay, na? That is only the small difference for continuous signals and discrete signals. Discrete signals can be represented with the notation of sigma. Time varying signals can be represented with the notation of integration only. So the Laplace transform of f of t is nothing but integration of 0 to infinity f of t into e power minus st into dt. And the z transform of f of t is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. Okay. And we are taking the transformation e power st as z. Okay. Next, apply logarithm on both sides to this above expression. St is equal to log z. From this, s is equal to 1 by t into log z. So the relationship between Laplace transform and the z transform is s is equal to 1 by t into log z. You remember this? There is a chance to ask in final examinations as a short answer question. The relationship between the z transform and the Laplace transform is s is equal to 1 by t into log z. Okay. Next, this is the list of formulas. Okay. F of t is the continuous time varying signal. Here we are taking the different signals: delta of t, u of t, t, b power k, e power minus at, t into e power minus at, 1 by a into 1 minus e power at, e power minus at minus e power minus bt, sin bt, cos bt, e power minus at into sin bt. All these are continuous time varying signals: impulse signal, step signal. This is a ramp signal. Okay. uh, e power minus at, exponentially delaying function. Okay, etc, etc. These all are the continuous time varying signals. We know very well the formulas of Laplace transforms and jet transforms. The Laplace transform of impulse signal delta of t is 1. Jet transform of impulse signal is also 1. And the Laplace transform of the unit step signal, Laplace transform of the unit step signal as 1 by s, and the z transform as z divided by z minus 1. Okay. And the Laplace transform of t is 1 divided by s square. Z transform is t divided by t into z divided by z minus 1 whole square. Okay, you have to by heart all these 19 formulas. ఈ 19 formulas మీరు by heart చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి formulas అనేవి, these formulas are very very important to solve the problems. Okay, so you have to by heart these formulas. ఓకే, ఈ 19 ఫార్ములాస్ కి మనం ప్రూఫ్స్ ని డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, ది జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డెల్టా టీ ఇంపల్స్ సిగ్నల్ ఈజ్ 1 అన్నాం కదా. అది ఎలా వచ్చిందో ఈ బేసిక్ ఫార్ములాని యూస్ చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ కేటీ ఇంటూ జెడ్ పవర్ మైనస్ కే. ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం దీన్ని చెక్ చేస్తాం అవునా కాదా. అండ్ జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈజ్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1. Z transform of ramp signal t is equal to tz divided by z minus 1 whole square. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నిటిని కూడా మనం చెక్ చేస్తాం నాన్న, మనం డిరైవ్ చేస్తాము. కానీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది ఆన్సర్ ఆఫ్ దట్ డెరివేషన్. Z transform of impulse signal as 1, Z transform of unit step signal as z divided by z minus 1, Z transform of Z transform of ramp signal tz divided by z minus 1 whole square. You have to remember all the Laplace transform of these basic
signals and the jet transform of these basic signals. Jet transforms, Laplace transforms, formulas మీరు ఈ 19 functions కి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకుంటేనే you directly substitute the formulas in our sums. సమ్స్ లో మీరు ఈ ఫార్ములాస్ ని మళ్ళీ ప్రతి చోట డిరైవ్ చేసుకునే నెసెసరీ లేకుండా అవసరమైన చోటల్లో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక 2-3 సిగ్నల్స్ కి డిరైవ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ది ఫైండ్ ది జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? యూ ఆఫ్ టీ ఆర్ యుఎస్ ఆఫ్ టీ. యుఎస్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ కి జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వచ్చిందా ఇక్కడ? జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈస్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1. మనకి ఫార్ములాలో అదేనా ఉంది? జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈస్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1. అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ర్యాంప్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ కి జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇదిగోండి ఫార్ములా, టీ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. అదే కదా ఇచ్చాం మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ లో. jet transform of ramp signal is tz divided by z minus 1 whole square. So individual ga okkokati manam find out chesi chuddam. So first problem is find the jet transform of unit step function. Okay, so idu okkari find out cheddam nanna. Okay, what is question here? Find the jet transform of our unit step signal okay. The question is find the jet transform of unit step signal. You know very well the representation of unit step signal. This is unit step signal. With respect to time, the magnitude value is constant from 0 to infinite time period. Okay, magnitude value let us assume as 1. Unit step signal is always indicated with us of t. Okay, us of t, whose magnitude value is equal to 1 for t value is greater than or equal to 0. The same function value is 0 for t value is less than 0. U of t value is equal to 1 for t greater than or equal to 0. U of t is equal to 0 for t less than 0. Okay, so our signal is this thing, us of t. We have to find the jet transform of this us of t, right? Before going to find the jet transform, first you have to find u star of this is us of t. You have to find us star of t by applying sampling process. Okay, if you apply sampling process to this unit step signal, if you apply sampling process, then you get an impulse signals. Only you get the impulse signals like this at different intervals of time. Let us assume this as 0, t, 2t, 3t, 4t, some and so on, kt. Okay, so this is us star of t signal. Okay, you have to apply the Laplace transform for this us star of t. Okay, so the Laplace transform of this signal, Laplace transform of us star of t, which is equal to f of s is equal to sigma k is equal to 0 to infinity
u s star of t into e power minus kst. Okay, what is u s star of t value, which is also 1 from at the instance of 0, t, 2t, 3t, whatever it may be. This value is also 1 for t value is greater than or equal to 0, whose value is 0 for less than or equal to t. So substitute this, which is equal to sigma k is equal to 0 to infinity u star of t value as 1 into e power st whole power minus 1. Okay, so e power minus k. Finally, we get the expression as sigma k is equal to 0 to infinity into e power st. We are substituting the transformation z is equal to e power st. Substitute z is equal to e power st, then you get the z transform value. So z e power st as z power minus k. So finally we get the f of z function is equal to sigma k is equal to 0 to infinity into z power minus k. So the z transform of our unit step signal is, so the z transform of our unit step signal as f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity z power minus k. కానీ మనకి ఫార్ములాస్ లో ఏముందమ్మా, z transform of unit step signal is z divided by z minus 1 ఉంది. ఓకే, సో ఇది మీకు ఫైనల్ రిప్రజెంటేషన్ కాదు. ఇలా ఫార్ములాస్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలంటే, ఇలా ఫార్ములాస్ ని రిమెంబరింగ్ లో పెట్టుకోవాలి అంటే మీకు చాలా డిఫికల్టీ అవుతుంది. అందువల్ల నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, బోత్ సైడ్స్ కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని z పవర్ మైనస్ 1 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను. ఓకే, మల్టిప్లై the above equation with z power minus 1, we get z power minus 1 into f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity z power minus k into z power minus 1. It can be written as sigma k is equal to 0 to infinity z power minus of k plus 1. Right? So next, let us take this equation as 2. Take this equation as 1 and take this equation as 2. Next, perform 1 minus 2. 1 minus 2. 1 is this thing f of z. This is z power minus 1 into f of z. So finally we get take f of z as common in LHS. Sorry. Take f of z as common in LHS. It becomes 1 minus z power minus 1. In RHS, equation 1 is sigma k is equal to 0 to infinity z power minus k minus sigma k is equal to 0 to infinity z power minus of k plus 1. Do 1 minus 2 in LHS. F of z it is z power minus 1 into f of z. Take f of z as common. It is 1 minus z power minus 1. Okay, is equal to, this thing is sigma k is equal to 0 to infinity z power minus 1 minus sigma k is equal to 0 to infinity z power k plus 1. Next, expand this. What is first one? Z power 0 is 1. Next, z power minus 1 plus z power minus 2 and so on. What is second expansion? Second representation expansion. Z is equal to 0 to infinity. If you put a 0 in k place, it will become z power 0 plus 1 minus 1. If you put 1 in k place, 1 plus 1 minus 2 z power minus 2 plus z power minus 3 plus and so on. So this term will get cancelled. Z power minus 1 plus z power minus 2, z power minus 1, z power minus 2 will get cancelled. Finally, we get 1 here. So here, LHS side we have f of z into 1 minus
z power minus 1. From this, f of z is equal to 1 divided by 1 minus z power minus 1. Z power minus 1 means 1 divided by z. If you take LCM, it will becomes 1 divided by z minus 1 divided by z. Rearrange this equation, z divided by z minus 1. So finally we get the z transform of our unit step signal us of t as this thing, z divided by z minus 1. F of z is equal to z divided by z minus 1. So అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం ఫార్ములాస్ లో. So find the Z transform of our unit step signal. So this is our basic unit step signal. Before going to find the Z transform, first you have to convert this continuous signal into the discrete signal by applying the sampling process. If you apply the sampling process, this unit step signal is converted as this train of impulse signal. And the magnitudes of this impulse signal is also U star of t is equal to 1 for t greater than 0 at every instant of kt, at all the instants of kt only. Okay, which is also 0 ఇక్కడ for kt is greater than 0 anadamma, for kt is less than 0. Okay, u star s of t is equal to 1 for kt is greater than 0, which is 0 for kt less than 0. Next, apply the Laplace transform, you get this thing. Okay, finally, and next you substitute z is equal to e power st to get the z transform. Next, the f of z, here we get the f of z of unit step signal is sigma k is equal to 0 to infinity z power minus k. ఇది మీకు పవర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా. కానీ ఫార్ములా అనేది ఎప్పుడు ఇలా పవర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉండకూడదు కదా, సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉండాలి. అందుకని మనం ఏం చేసాము అని అంటే, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ జెడ్ పవర్ మైనస్ కే కి బోత్ సైడ్స్ కూడా జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 పెట్టి మల్టిప్లై చేసాం. ఓకే, మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని 2 అనుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ది second equation from first equation, 1 minus 2. 1 minus 2 gives this result. And next, expand this series. Some terms of the series having common values. So both the common values will get cancelled. Finally, you get 1 in the RHS side. LHS side, we have f of z into 1 minus z power minus 1. So then we rearrange cheskunte, we get the expression as z divided by z minus 1. ఇదే కదా మనం ఫార్ములాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసింది. సో ఫైనల్లీ ది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈస్ జెడ్ డివైడెడ్ బై జెడ్ మైనస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఇదే మీకు నేను డాక్యుమెంట్ లో పెట్టాను. సేమ్ థింగ్, f of z is equal to 1 divided by 1 minus z inverse or z divided by z minus 1. నెక్స్ట్ అలానే ర్యాంప్ సిగ్నల్, ఫైండ్ ది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అవర్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. ర్యాంప్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ స్టార్ ఆఫ్ టీ, వి గెట్ ఎఫ్ స్టార్ ఆఫ్ టీ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటీ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ కేటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ కేటీ ఓన్లీ. సో జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ కేటీ ఇంటూ జెడ్ పవర్ మైనస్ కే. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం, జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసిక్ ఫార్ములా ఇది, సిగ్మా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ కేటీ ఇంటూ జెడ్ పవర్ మైనస్ కే. ఇక్కడ మన ఎఫ్ ఆఫ్ కేటీ ఫంక్షన్ ఏంటన్నా, కే ఇంటూ టీ. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sigma k is equal to infinity. In the place of f of kt, you have to write kt because of here our function is t. Okay, t as converted as kt after sampling. Okay, మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ f of t is equal to t అమ్మ, sampling చేస్తే f of kt is equal to kt. ఇది మన బేసిక్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ బేసిక్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాలో f of kt ప్లేస్ లో మన ఫంక్షన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ kt. ఓకే, so it becomes f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity kt into z power minus 1. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. నెక్స్ట్ multiply the above equation with z power minus 1 on both sides. Then you get this thing,
z power minus 1 into f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity kt into z power minus of k plus 1. Because of z power minus k into z power minus 1 will becomes z power minus of k plus 1. Same thing, substitute the second, subtract the second equation from first equation, you get this thing. You get this thing. 1 minus z inverse into f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity kt into z power minus 1. Sigma k is equal to 0 to infinity kt into z power minus k minus sigma k is equal to 0 to infinity kt into z power minus of k plus 1. Again expand the series. Again expand the series here. First term, if you expand the first term, it will becomes, put k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on value. It will becomes t into z power minus 1. First term value is 0. If k is 0, entire term will 0. If you put k is equal to 1, it will becomes tz power minus 1. If you put k is equal to 2, it will becomes 2t into z power minus 2 and so on. Next, in second expansion also, we get t into z power minus 2 plus 2 into z power 2t into z power minus 3 and so on and so on. Okay. Next, t into z power minus 1, t into z power minus 2 and so on and so on. So next, t into z power minus 1. Take it as equation number 3. Next, again multiply the equation number 3 with z inverse on both sides. If you multiply with z inverse, it will becomes z inverse into 1 minus z inverse into f of z, which is equal to, we get this expression. Okay, t z power minus 2 plus t into z power minus 3 plus t into z power minus 4 and so on. Next, subtract the third expression from this fourth expression, we get this thing. Okay, in this expression we have a common components in both the series, those will get cancelled. Finally we get t into z power minus 1. Okay. Okay, next you do, this is 1 minus z inverse whole square into f of z, which is equal to t into z power minus 1. Take this term to the RHS side. F of z is equal to t into z power minus 1 divided by 1 minus z power minus 1 whole square, which is equal to this thing. If you simplify this, we get the expression as tz divided by z minus 1 whole square. So the Laplace transform of Laplace transform of ramp signal as f of z is equal to tz divided by z minus 1 whole square. మీకు యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ కి అయితే సింగిల్ స్టెప్ లో వచ్చేసిందమ్మా. ఏం చేశారు, ఒకసారి జెడ్ ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేసిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మైనస్ చేస్తే వచ్చింది. ఇక్కడ అలా రాదు, 2 టైమ్స్ జెడ్ ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వేషన్ ని జెడ్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం, వచ్చిన ఈక్వేషన్ ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం, 1 మైనస్ 2 చేస్తాం, ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ని 3 అనుకొని దాన్ని అగైన్ జెడ్ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని అబోవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, 3 మైనస్ 4 చేయాలి. అప్పుడు మీకు సింప్లిఫైడ్ టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ లో మీకు సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కదా, ఆ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ సిగ్మా నోటేషన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అది సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందమ్మా. ఆ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇలా జెడ్ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసి అబోవ్ ఈక్వేషన్స్ తోటి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అది మీకు ఇక్కడ 2 టైమ్స్ జెడ్ ఇన్వర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ కి అయితే సింగిల్ టైమ్ లోనే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్ టర్మ్ టీ ఇంటూ జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 వచ్చింది. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే దాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉన్న 1 మైనస్ జెడ్ ఇన్వర్స్ హోల్ స్క్వేర్ తోటి కూడా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వి గెట్ దిస్ టర్మ్. సో ది జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అవర్ ramp signal t is equal to z transform of t is equal to tz divided by tz divided by z minus 1 whole square. అదే కదా మనం ఇచ్చాం లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ లో. ఓకే,
Laplace transform, sorry, Z transform of this T signal is equal to Tz divided by Z minus 1 whole square. ఓకే, అన్ని ఇలానే ఉంటాయి నాన్న. ఒకసారి మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఫైండ్ ది Z transform of unit step signal, find the Z transform of ramp signal, find the Z transform of exponential function e power minus at. దీనికి కూడా అంతే, e power minus at, f of t is equal to e power minus at. f of kt కావాలంటే t ప్లేస్ లో kt పెడతాం. నెక్స్ట్ ఇది బేసిక్ ఫార్ములా కదమ్మా, సిగ్మా k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. ఇక్కడ f of kt ప్లేస్ లో ఏం పెడతాం, మనకు వచ్చిన ఫంక్షన్ e power minus k into kt పెడతాం. దీన్ని కూడా అంతే, బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ కాకపోతే e power minus at into z power minus 1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఇంతవరకు ఓన్లీ z power minus 1 తోనే మల్టిప్లై చేసాం. ఇక్కడ e power minus at into z power minus 1 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే కామన్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మీకు RHS సైడ్ 1 వస్తుంది. ఈ LHS లో ఉన్న టర్మ్ ని కూడా RHS సైడ్ పంపించుకుంటే దెన్ వి గెట్ ది Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ e power minus at as Z divided by Z minus e power minus at. ఓకే, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగానే ఉంటాయి అమ్మా, ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఫార్ములాస్. యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ కి Z divided by Z minus 1, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ కి Z divided by Z minus e power minus at. అదే కనుక e power at వస్తే ఇక్కడ Z divided by Z minus e power at వస్తుంది. ఓకేనా, సింపుల్ గానే ఉంటాయమ్మా, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. ఒక 15 minutes or 20 minutes కాన్సన్ట్రేట్ చేసి బై హార్ట్ చేస్తే మీకు అన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుంటాయి. ఒకవేళ గుర్తుండకపోయినా రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు గుర్తుంటాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ ది ఫార్ములాస్, రిమెంబరింగ్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయి. ఓకేనా, అలానే ఫైండ్ ది Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ a పవర్ k. మనకి అన్ని 19 ఫార్ములాస్ కి మనం ప్రతి ఫార్ములాని డిరైవ్ చేస్తాం నాన్న. మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఫార్ములాస్ ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇదిగోండి, sin at కి f of t is equal to sin at, దానికి Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ Z divided by sin at divided by, sorry, Z into sin at divided by Z square minus 2Z into cos at plus 1. అలానే cos at కి అయితే Z square minus Z into cos at divided by Z square minus 2Z into cos at plus 1. సో ఈ ఫార్ములాస్, నేను చెప్పిన ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా 15 ఫార్ములాస్. బేసిక్ ఫార్ములాని రిప్రజెంట్, ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి. f of z is equal to sigma k is equal to 0 to infinity f of kt into z power minus k. అండ్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ 19 ఫార్ములాస్, ఈ 19 ఫార్ములాస్ మీకు బై హార్టింగ్ రావాలి. ఓకే, 1 z divided by z minus 1 tz into z minus 1 whole square, z divided by z minus b, z divided by z minus e power minus at, tz into e power minus at divided by z minus e power minus at whole square. ఓకే, ఒక లింక్ ఉంటుందమ్మా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, ఒక మ్యానరిజం ఉంటుంది. మీరు ఆ మ్యానరిజం లో ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయి ఫార్ములాస్ అన్ని. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగచ్చు.